Good evening, everybody. সবাইকে thank you, and I will ensure that I will speak both in Hindi, Bengali, and English because অনেকদিন পরে বাংলা বলার মতন একটা opportunity এসছে because typically when you travel across a country, Bengali you cannot get to speak. So before I'll start off a presentation. Presentation's objective is not to talk about any product per se, but what is the need of the hour. Lot of times all of us are into financial distribution business, and as a financial distributor it is very very important for all of us ki hobe going forward, what is going to happen to our businesses. Now as a financial distributor operating out of a city like Calcutta, lot of times we do not get to understand what is going to happen ki hote choleche kimba ei jemon bayre we were talking, some of the friends we were discussing ki recently 2-3 din age SEBI came out with the regulations that they are contemplating to create a product category or an asset class in between mutual funds and PMS, correct? এবং it has created a massive confusion. আচ্ছা বাইরে না একটু আওয়াজ হচ্ছে, একটুখানি বলতে পারবেন? জাস্ট কিপ কোয়াইট, একটুখানি গেটিং ইনসাইড নয়েজ, আদার পিপল আর গেটিং ডিস্ট্রাক্টেড. If you can close the grid. যেমন এটা একটা বড় প্রশ্ন বিকজ আজকে আমরা মিউচুয়াল ফান্ড বিক্রি করছি, উই আর সেলিং মিউচুয়াল ফান্ডস, অ্যান্ড কালকে যদি একটা 10 লাখ টাকার প্রোডাক্ট ইন বিটুইন এসে যায়, উইল ইট ইম্প্যাক্ট দ্য পিএমএস বিজনেস অর উইল ইট গেট বিজনেস ইম্প্যাক্ট মাই মিউচুয়াল ফান্ড বিজনেস? কারেক্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বিকজ আমি যদি এখানে যে কোনো কাউকে ইফ আই ডু আ ক্রস সেকশনাল স্টাডি এবং আমি যদি র্যান্ডামলি পিক করি অ্যান্ড ইফ আই গিভ ইউ আ চয়েস দ্যাট আমি আপনাকে 10 লাখ টাকার এগেনস্টে 4টে স্টক আইডিয়াস দেব এবং আমি আপনাকে 10 লাখ টাকার এগেনস্টে 4টে মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের নাম দেব, which one do you think? আপনি নয়, বিকজ আপনি কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ড বিক্রি করছেন, ইউ আর সেলিং মিউচুয়াল ফান্ডস, সো ইউ উইল অলওয়েজ হ্যাভ অ্যান attraction or positivity towards mutual funds. See from a client's perspective that আপনি যদি আপনার ক্লায়েন্টকে ঘুম থেকে ডেকে যদি ইফ ইউ আর আস্কিং হিম দ্যাট আপনাকে আমি যদি 10 লাখ টাকা দিই আপনি 4টে স্টকসের নাম জানতে চাইবেন নাকি 4টে মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের, which one do you think your client will tell you? Diverse ideas. 99% cases में client always has a fascination for equity, আর এটা আমি বলছি না, this is a ইন্ডাস্ট্রি ডেটা, দ্যাট ইজ ওয়াই মিউচুয়াল ফান্ডসের ইউএম বাড়ছে বাট ইকুইটির ভলিউম অনেক বড়. সো অ্যাজ আ ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিবিউটার হোয়াট ইজ দ্যাট উইচ ইজ কামিং টু আওয়ার ওয়ে? আমাদের সামনে কি আসতে চলেছে অ্যান্ড ওয়াই ইউ অ্যাজ আ ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিবিউটার, যেমন আমি এইটুকুনি আই ক্যান গ্যারান্টি অল অফ ইউ দ্যাট আই সি লট অফ প্রেজেন্টেশনস, বাট আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা মিস্টার জৈন দিচ্ছিলেন আপনাদেরকে, দীপকজি ওয়াজ গিভিং ইট টু ইউ, please note it as a start of a new beginning in your career. We are moving from a poor economy to an affluent economy. একটা মানুষের কাছে যখন পয়সা হতে থাকে না, his life's priority changes, his life's requirement changes. Wealth creation থেকে we move to wealth protection, যেটা already we have spoken. And I tell you, as I speak today, আমার যে ট্রেনিং এবং আমি যে সমস্ত কাজকর্ম করি তাতে আই ক্যান ইম্প্যাক্ট লট অফ ডিস্ট্রিবিউটার্স বিনা সোচ সমাজকে. ডোন্ট থিঙ্ক, লট অফ টাইমস ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইউ থিঙ্ক, দ্যাট দীপক টোল্ড আ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং, লট অফ টাইম ইউ ডোন্ট নো দ্যাট ইউ ডোন্ট নো. এনকোয়ার অ্যাবাউট দ্য সিটিপি প্রোগ্রাম. এইটুকুনি আপনাদের বলতে পারি, যদি 20 বছর আগে মিউচুয়াল ফান্ড ওয়াজ আ রাইট ডিসিশন দ্যাট ইউ টুক ইন ইউর মিউচুয়াল ফান্ডস ডিস্ট্রিবিউশন বিজনেস, দ্যাট ইজ ওয়াই টুডে ইউ আর লিডিং আ গুড লাইফ. আমি আপনাকে বলতে পারি বিফোর আই স্টার্ট মাই প্রেজেন্টেশন দ্যাট হোয়াট দীপক টুডে টোল্ড টু অল অফ ইউ ইজ আ বিগিনিং অফ অ্যানাদার জার্নি ফর দ্য নেক্সট 20 ইয়ার্স. আজকে যদি 20 বছর আগে যারা বিজনেস শুরু করেছিলেন, ইফ টুডে অল অফ ইউ হ্যাভ অ্যাটেন্ড আ পার্টিকুলার স্টেজ ইন ইউর মিউচুয়াল ফান্ড কেরিয়ার দ্যাট ইউর ফ্যামিলি রানস অন মিউচুয়াল ফান্ড, এইটুকুনি আমি আপনাদেরকে বলতে পারি আগলা নেক্সট 10 সাল মে দিস পার্টিকুলার ডিগ্রি উইচ ইজ সিটিপি. আপনি বলতে পারেন পিএমএস এর আমার ক্লায়েন্ট নেই, আই ডোন্ট হ্যাভ আ 50 lakhs ক্লায়েন্ট. You might say that I don't have a 1 crore client, मैं AIF नहीं करूँगा, PMS में इसलिए नहीं करता हूँ because I don't have a PMS client who can give me 50 lakhs, correct? But you cannot tell me that you don't have a families who has money and that needs to be protected. And that is why CTP comes in. So thank you, Deepak, for bringing it to all of us.
So I can assure you for the next 15, 20, 30 minutes, I'll give you a very interesting insight on the industry. My presentation is about alternative investment. Alternative investment is not always about PMS and AIF, although alternative investment is a very regulated SEBI definitions. I cannot destroy that, but I will try to focus on various topics which is a part of your alternative investments. So this is one word যেটা আমরা অনেকবার শুনেছি, what wise men do in the beginning, fools do in the end. Correct? We have heard this. How many of you know who told this? কে বলেছে এই কথাটা? That what wise men do at the beginning, Warren Buffett. Correct? So the point is, are we that wise men who are taking one step ahead before others outside this room is not taking it? And that is where the success of a business depends. আমি কলকাতা থেকে, I belong to Calcutta, and almost 60% of you know me probably. I saw an opportunity in the PMS training industry. I moved to Bombay. I started exploring the option in PMS today. And today, as I speak, believe me, I have trained 20,000 people in PMS. And that is a very, very difficult job. Now, clapping is one side. Clapping will make me a temporarily happy. People clapped. But that's not the part. The part to share these experiences was, you should identify what is coming in your way. আপনাদেরকে জানতে হবে যে আগলা নেক্সট 10 সাল what is going to come to you. Mutual fund is going to be a next FD in the industry. কতজন ক্লায়েন্ট আপনার FD করবার সময় calls you? Rajesh, does client tells you when he is doing FD? But 60% of the cases, client does not tells you when he is doing FD. Because FD is a sanitized product already. Similarly, in the next 10 years to come, remember, mutual fund is also going to become a sanitized product and it will be the next FD. যেখানে clients যখন কোনো mutual fund transactions করবে, he will not need your presence or he will not need your intervention. There would be enough information and knowledge which is already the client has already gathered by which he will execute. হয়তো আপনি তার বিজনেসের পোর্শনসের আর্নিংস পাবেন, but you will not have any materials impact into the life of that particular client's investment decisions. Remember this. মানা কি মানবেন না সেটা আপনাদের প্রবলেম, আমার প্রবলেম না. You will have to accept that the next generation is going to take investment decision without your intervention. Use the word intervention. I'm not taking you without your involvement or without your support. আপনাকে ছাড়া সে ডিসিশন এক্সিকিউট করবে. Before that, যেমন all of us gives a disclaimer that mutual funds investments are subject to market risk. Please read the scheme information documents carefully investing. আমারও কিছু disclaimer আছে because I am a regulated person. আমি আমার কিছু কিছু activity এখন with the regulators. So everything that I do and I say is getting recorded somewhere and it is being audited so that I should not say anything wrong. Before I go to my presentation, let me tell you, যদি আমরা মনে করি that if buying a car is the only criteria, মানে আমার গাড়ি কিনবো চড়বো বলে, তাহলে কিন্তু মার্কেটে মারুতি অল্টো ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি বিক্রি হতো না. People would not have bought BMW, Audi, Land Rover, Kia Seltos কিনতো না. কেন? প্রত্যেকটা গাড়িতে 4টে চাকা আছে, এসি চলে, রেডিও অন করলে টাইমস অফ রেডিও FM চলে, and my purpose of mobility is being filled up. Similarly, যদি ট্রাভেলিংয়ে আনন্দ পাওয়াটাই মেন আমার কাছে ক্রাইটেরিয়া হয়, তাহলে কিন্তু লোকেরা সুইজারল্যান্ড, দুবাই, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ডে গিয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে দিত না. আমাদের দীপুদাই আমাদেরকে যথেষ্ট খুশি করে রাখে. কারেক্ট? সিমিলারলি, যদি থাকাটাই মেন হয় তাহলে কিন্তু পিপল উড নট হ্যাভ বাই আ হায়ার প্রপার্টি অ্যাট আ বেটার প্লেস. আমাদের পুরনো বউবাজারের ব্যারাক ইজ গুড এনাফ. আই উড নট হ্যাভ মুভ টু আ হায়ার প্রপার্টি. সো আপনারা যদি মনে করেন যে অল্টারনেট ইনভেস্টমেন্টের রিকোয়ারমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে নেই, দেন দ্যাট প্রবলেম ইজ ইন ইউর মাইন্ড, নট ইন মি.
আপনি মানুন কি না মানুন, পিপল আর কনসিডারিং অল্টারনেট ইনভেস্টমেন্ট। এবং আপনারা যদি বলেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে পিএমএস এর বাজার নেই, তো লেট মি গিভ ইউ আ ফ্যাক্ট। 2015 সালে আমি এই শহর থেকে 1,500 কোটি টাকার পিএমএস বিক্রি করেছিলাম। কত? 1,500 কোটি টাকা। অ্যান্ড ইট ইজ অন রেকর্ড। আমি মতিলাল ওসওয়ালের এখানকার রিজনাল হেড ছিলাম। 2014 থেকে 2016, যেই সময় আমি চাকরি করেছি, 2011 থেকে 2016, বাট 2014-15 দু বছরে জিতেন্দ্র বোত্রা এখানে আছে। জিতেন্দ্র ওয়াজ মাই ইমিডিয়েট, আই রিপ্লেস জিতেন্দ্র। সো জিতেন্দ্র উইল অ্যাকনলেজ দ্যাট 2014, and today he also have a very large AUM in PMS. সো এটা মাথা থেকে সরিয়ে দিন। থ্যাংক ইউ জিতেন্দ্র ফর কামিং হিয়ার। সো মাথা থেকে এটা সরিয়ে দিন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিংবা কলকাতাতে কিংবা ইস্টার্ন মার্কেটে পিএমএস ব্যবসা হয় না। প্লিজ কাম আউট অফ দ্যাট ফলস সেলফ থিং। সো ইনভেস্টার্স আর ইনভেস্টিং ইন পিএমএস অ্যান্ড ইট ইজ योर রেসপন্সিবিলিটি টু টক। जैसे দীপক বললো দ্যাট ওয়েলথ এস্টেট প্ল্যানিং আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। ক্লায়েন্ট আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না কি আরে দীপক আমি মরে গেলে কি হবে। নো বডি উইল ডু দ্যাট। কেউ বলে না কি আমি মরে গেলে কি, ইটস অল ইন ইউর মাইন্ড। সো লাইক এস্টেট প্ল্যানিং নিডস টু বি টেকেন ফরওয়ার্ড, পিএমএস অর অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট উইল অলসো বি নিড টু বি ডিসকাস উইথ ইউর ক্লায়েন্ট। তা নাহলে নয় আপনি করাবেন, নয় আপনার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি গিয়ে করাবেন। সো প্লিজ, দ্যাট ইজ মাই ডিসক্রিপশন। নাও আমার সম্বন্ধে অনেকে জানেন, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইন টু দ্যাট ডিসকাশনস। সো এখানে আপনাকে যদি আজকে সিকিউরিটি পার্সোনাল অ্যাড করতে হতো, আপনি একজন ভিআইপি অ্যান্ড সামবডি নিডস টু সেভ ইউর লাইফ, আপনি দুদিনের মধ্যে কাকে চুজ করতেন? অবভিয়াসলি যে লেফটে আছে, বিকজ হি ইজ ওয়েল ইকুইপড, ওর কাছে যথেষ্ট আর্মস অ্যামিনিউশন আছে যেটা পারপাসটা সলভ করতে পারে। সো অবভিয়াসলি ইউ উইল চুজ দ্য কমান্ডো উইথ অল অ্যাডভান্সড আর্মস অ্যান্ড অ্যামিনিউশন। তো সিমিলারলি আপনাকে যদি আজকে কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, আপনি শুধু একজন এমবিবিএস ডিগ্রিকে প্রেফার করবেন, একজন যার কাছে এমডি, এমবিবিএস, এমআরসিপি, ডিএম সমস্ত ডিগ্রি আছে? অবভিয়াসলি ইউ উইল চুজ সামবডি হু হ্যাজ গট আ হায়ার ডিগ্রি। But believe me, when it comes to mutual funds or financial distributions, why are you only getting contended कि mutual fund? Nobody is contesting that mutual fund सही है. Are you looking beyond mutual funds? So why do you think that আপনার client আপনার সাথে বসে আছে, আপনি শুধু একজন এমএফডি আর আরেকজন যে আপনার কাছে আসছে, হয়তো ক্লায়েন্ট আপনাকে বিজনেসটা দিচ্ছে, কিন্তু ক্লায়েন্টের মনের মধ্যেও কিন্তু হি ইজ ক্রিয়েটিং অ্যান ইম্প্যাক্ট into the mindset of your particular investor. সিম্পল। আপনাকে যদি আজকে বাড়ির কারোর জন্য ডাক্তার রেফার করতে হয়, আপনি obviously you will refer to somebody who is higher degree. So why in your case আপনি শুধু একজন এমবিবিএস হয়ে বসে আছেন? That's my point. Simple. So the question is, are you becoming that specialized financial practitioners? হয়তো আমি আপনাকে অ্যাডভাইজার বলতে পারবো না, বিকজ সেবি উইল প্রম্পট মি টু সে দ্যাট, বাট আপনাকে ফাইন্যান্সিয়াল প্র্যাকটিশনার্স বলতে কে বারণ করেছে? হু স্টপড ইউ টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড প্র্যাকটিশনার্স? যারা মেডিকেল প্র্যাকটিস করে, আবার মিসেস ডাক্তার ও লেখে শি ইজ আ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স। প্র্যাকটিশনার্স ইজ আ জেনেরিক ওয়ার্ড। সেবি ক্লজে কোথাও প্র্যাকটিশনার্সের ডেফিনেশন নেই। আপনি যখন একজন ডাক্তারের সাথে মিটিং করতে যাচ্ছেন, why do you need to say that you are a mutual fund distributor? You need to say I'm a financial practitioners, because Deepak has taught me estate planning, Romit has taught me PMS, somebody has taught you mutual funds. So you are a financial practitioners. So start using that word practitioners. So obviously, when it comes to that. So the question is here, why do we need to upgrade continuously? Why do we need to? আমাদের কেন continuously upgrade করতে হবে? Before I tell you one thing, if you are not talking alternate investment and PMS to your client, somebody else, do you know Axis Burgundy কিংবা ICICI GPC কিংবা HDFC PBG গুলো নাম শুনেছেন আপনারা কেউ? হ্যাঁ, Axis Burgundy কি? আচ্ছা, RM আর কিছু? What is the difference between Axis Bank RM and Axis Burgundy RM? Okay.
এইচডিএফসি পিবিজি অ্যান্ড এইচডিএফসি ব্যাংক আর এম আর এইচডিএফসি পিবি, এই কারণে বলছি আমি এই কোম্পানিগুলোর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ইন দ্যাট ট্রেনিং। পুরো এন্টার অ্যাক্সিস ব্যাংক বার্গেন্ডির ট্রেনিং আমি দিয়েছি, সো আই নো হোয়াট অপারেশনস ডু দেন। এই নামগুলো আপনি শুনেছেন? অ্যাক্সিস, বার্গেন্ডি, এইচডিএফসি, পিবিজি। আপনারা জানেন এই সেন্ট্রাল প্লাজার তলায় একটা এইচডিএফসি ব্যাংক আছে, আমি জানি না, আমি প্রায় 5 বছর পরে এলাম। ইজ দ্যাট ব্রাঞ্চ স্টিল এক্সিস্ট? ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্যাট ব্রাঞ্চ? ওই ব্রাঞ্চটা কি জানেন? ওই ব্রাঞ্চের মধ্যে দুটো পার্ট আছে, একটা হলো নর্মাল এইচডিএফসি ব্যাংক রিটেল ব্যাংকিং, আর একটা হলো এইচডিএফসি ব্যাংক পিবিজি। सर बंगाल हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाऊंगा, मैं अपना दिल खोल के बात कर रहा हूं बिकॉज सारे हिंदुस्तान में हिंदी में बात करता हूं। टुडे आई एम इन कलकत्ता, मैं अपना जिंदगी जी रहा हूं और कुछ नहीं। आई विल स्पीक इन हिंदी, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। आई विल ट्रांसफर इट टू इंग्लिश प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट बिकॉज आई ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, आई एम अ बंगाली, so I will speak in Hindi as well, but allow me to speak 60% in Bengali, okay? So if you are not talking all these wealth products to your client, friends, remember कोई ना कोई आपके क्लाइंट के साथ वो बात कर ही रहा। Every client is faced by, if your client currently has, কতজন এখানে আপনাদের ক্লায়েন্ট আছে যাদের আপনার মনে হয় that their financial assets is more than 5 crores, sorry not 5 crore financial asset টোটাল, স্থাবর অস্থাবর বাড়ি ঘর টাকা পয়সা নিয়ে তাদেরকে যদি আমি পুরো বিক্রি করে দিই 5 কোটি টাকার উপরে তার ভ্যালুয়েশন আসবে। দ্যাট নাম্বার ইজ হিউজ। If you do not agree, let me tell you that numbers is huge and you are contributing to that number because for the last 10 साल से आप उनको SIP करते करते आप उनको आज 20 लाख के नेटवर्क से 5 करोड़ का नेटवर्क तक आपने उसको पहुंचाया है, एंड क्रेडिट गोज टू यू। बट अभी भी आपको लग रहा है कि वो बच्चा दूध ही पीता है, बट ही इज ड्रिंकिंग समथिंग एल्स इन द इवनिंग विद समबडी एल्स, दैट यू डोंट एक्सेप्ट। नहीं मेरा बच्चा सिर्फ दूध ही पी रहा है। नो बॉस, ही इज ड्रिंकिंग समथिंग एल्स ऑल्सो इन द इवनिंग विथ हिज फ्रेंड्स बिकॉज यू आर नॉट ऑफरिंग दैट। सो फ्रेंड्स, प्लीज ओपन अप योर माइंड, ओपन अप योर हार्ट, एंड प्लीज एक्सेप्ट व्हाट इज कमिंग टू चेंज। मैं आप लोगों को, लेट मी गिव यू सम वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। यू नो what we could not do it in the last 30 years. When did dematerialization happen in India? Any idea? कब हुए थे सर, बताइए? When did dematerialization happen in India? Okay. When did stock market was formed? बताइए? Lot of you doesn't know. मैं आपको बता देता हूं। आपको पता नहीं है डीमैट कब हुआ था, और आप म्यूचुअल फंड विच इज बेसिकली बाइंग ऑफ स्टॉक्स इन डीमैट आप लोग बेचते हैं। You can Google and search. You don't need to tell me the answer. Why did I raise you this question is, from the time dematerialization happened till 22nd March, that was the date when COVID was officially declared in India, तब तक पूरी हिंदुस्तान में 1,70,00,000 की डीमैट अकाउंट खुली थी। सर माई हिंदी इज बेंग्लिश, हिंदी, हाँ बंगाली हिंदी, ठीक है सर? सो एकटूखानी डोंट टेक मी रॉन्ग इफ आई एम, माई हिंदी इज स्लाइटली भिंडी टाइप। सो डीमैट अकाउंट फ्रॉम द ईयर टिल 2020-21, total number of demat account opened in India was 1,70,00,000. From 2020, from 2020, as I speak today, the official number of CDSL and NSDL reported number as of 31st March is what do you know? কোন আইডিয়া আছে? যদি কত? 16 কোটি। So what we did not do in the last, till the time I was born, I did almost 10 times in the last 4 years. Do you know what is the projected figure of demat account in 2030? देखो, if you cannot project what is going to happen, you cannot grow your business. Huh? 35 crores should happen in the next 2 years period. I'm talking about 2030, এখনো 6 বছর। Who said 100? Please clap for her. You know why? এটার কোনো গল্প নেই কিন্তু,
আমার ছোটবেলার একটা বেস্ট ফ্রেন্ড, he is the deputy CEO of Geo Financial Services. How many of you, I don't know what is Geo Financial Services. It is a financial service arm of Mr. Mukesh Ambani. আর মুকেশ আম্বানি যা করে কোনো ছোটোখাটো জিনিস করে না, রাইট? How many of you have heard the concept of sachetization concept কাদের কাছে জানা আছে? 1 টাকার শ্যাম্পু পাওয়া যায়, জানেন তো, স্যাচেট বলে। ডু ইউ নো দ্যাট? দ্যাট ইজ কল্ড স্যাচেটাইজেশন। You know what is Geo Financial Drive? Geo Financial Drive, Mr. Mukesh Ambani's team has taken a drive that there are 2 modes of mobile phone recharge. ভারতবর্ষে মোবাইল ফোন রিচার্জের 2টো ভ্যালু আছে। One is 39 rupees and one is 239. Don't ask me how. That's the data which is available. Mode মানে হলো সব থেকে বেশি occurred number in a set of numbers. So in a defined numbers, 39 rupees recharge SIM and 239 rupees is the most SIM. সেখানে Reliance by default is introducing 1 rupee of by default insurance premium for a cover of 15,000 rupees. So every time you are recharging your phone, Mr. Ambani is paying for your insurance cover. আপনি কিন্তু জানেন না, হয়তো জানবেনও না, because when you recharge a phone, you don't get to see under recharge. আপনি রিচার্জ করলেন পেটিএম এর থ্রু দিয়ে, ফোন পে থ্রু দিয়ে, it's done, your phone is active, right? But somebody is paying for you. Now that insurance policy is being generated in your name because every mobile phone number is KYC compliant. What is being decided is all these mobile phones, जैसे जनधन account में every PAN number and Aadhaar number had a absolute and an obvious mobile bank number. The next tsunami that is going to happen is every mobile number which is linked to your PAN would have a demat account connected to it. Even if you don't want. Even if you don't want. I will call Ajay sometimes later, he will talk to you that how the fintech world is changing. So, if this number is currently 16, please understand by 2030, this number of 100 crores will be achieved, not that you don't want it, because somebody is wanting it, that is why it will be achieved. Correct? Now, if that number is rising, how is that getting transferred into a business opportunity? There is একটা wealth management data বেরোয় which is called the Hurun Wealth India list. Search করবেন গুগল থেকে, you will get to download that. That report will tell you that what is the rich people buying today. Hurun একটা global wealth research company যারা industry analysis করে. That number is showing that state places like Maharashtra, Delhi, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal. So your West Bengal's growth in the wealthy families is within the top 5 things. So আপনি যদি মনে করেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে পয়সা নেই কিংবা বিজনেস হচ্ছে না, then you are absolutely in a wrong notion, because as per the Hurun list, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th, West Bengal is the 7th position where the growth of rich families is increasing rapidly. And this data is between 2023 and 2019. Now, arekta set of data দেখি আমরা। এই স্টেটের মধ্যে কোন কোন লোকেশনে the growth of rich families is happening in a bigger way. মুম্বাই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, কলকাতা, পুনে, সুরত, গুরুগ্রাম, কোয়েম্বাটোর, ভাদোদরা, নাগপুর, নয়ডা, লুধিয়ানা, তিরুপুর, রাজকোট, উদয়পুর। আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি তিরুপুর কোথায়, 99% আপনারা গুলিয়ে যাবেন whether it is কর্ণাটকা, কেরালা না তামিলনাড়ু। I can guarantee you. So, places like all these small locations are seeing surge in the growth of their income. Because it is you who is creating wealth. আপনারা continuously clientদেরকে you are sending them SIP information, you are sending them mutual funds sahi hai campaign, clients are buying it, they are making money, and you are contributing. So don't get shocked that if your client is making money, then you will be contradicting yourself, because you are in the business of creating money and you are denying that no, my client is not making money, right? So this particular
while it says that the amount of demat account holding in India is increasing, and I am seeing that the growth of families, so-called rich families, is increasing. আমি বম্বেতে ছিলাম, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের হেড অফ এইচআর ইজ ভেরি ক্লোজ টু মি। ইজ নট দ্য হেড অফ এইচআর, ডেপুটি হবে, ইজ আ বাঙালি। আমাদের একটা বম্বেতে একটা বেঙ্গলি সোসাইটি আছে যেখানে আমি মেম্বার। লট অফ পিপল, আজকাল কিছুদিন ধরে যে বিয়ের একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে হাওয়া আছে না, পিপল আর টকিং, ডু ইউ নো there are at least 100 families in India who can do that kind of business, those kind of wedding show calls. They don't do it, that is their job. Yesterday we were talking with one of the very large family office, Ahmedabad ছিলাম আমি, they handles Gautam Adani's family office. Gautam Adaniর উল্টো, ওর বিয়ে 2-3 কোটি টাকা ছেড়ে ফেলে, বাকি টাকাটা ওরা ইনভেস্টমেন্টসে ঢোকায়। সো এক একটা ফ্যামিলির এক একটা, সো the numbers is increasing. So what these numbers are relating to? These numbers are relating to a huge buying of certain exclusive products, which are the BMW, Audi, and Mercedes-Benz of the investing world, and that is called PMS. এবং এটা আমার ডেটা নয়, it is a SEBI data. Let me tell you, I am a part of the APMI board. আমি APMIর approved trainer এবং আমি APMIর সাথে খুব closely I am associated. I don't know how many of you know APMI. How many of you know APMI? How many of you, এক মিনিট আপনি জানেন, how many of you know AMFI? সবাই জানেন, correct? So what AMFI is for mutual fund, APMI is for portfolio managers in India, correct? So sir, APMI data বলছে the data of PMS is continuously growing. It is growing slow, obviously. 50 লাখ টাকার টিকিট কিংবা 1 কোটি টাকার টিকিট মুড়ি মুরগির মতন বিজনেস হবে না। It has its own time. But it is happening. And where it is happening? In your city. And it is not happening today. It is happening for the last 10 years. আমি আপনাদেরকে বলছি, in 2014 and 15, Jitendra is a proof among you that we sold almost 1,500 কোটি টাকা of PMS from this city. So the alternate investment is growing. আপনি মানুন না মানুন, আমি আপনাকে নেক্সট দেখাচ্ছি। This is a data which was published by SEBI, which shows that এই ডেটাটা একটু লাইট ইমেজ ফাইল বলে, আমি এটারই ডেটা আপনাদেরকে আমি ক্লিয়ারলি দেখাচ্ছি। ইন 2015 in 2015 December, the total value of managed equity, when I say managed equity, it means that active mutual fund, PMS, এবং active AIF, okay? The total data of active managed equity in India was around 4.5 লক্ষ কোটি টাকা। Out of that, the alternates, when I say alternates, it is Cat 1, Cat 2, Cat 3 plus PMS was 52,000 crore. So আমি যদি 52,211 কে ডিভাইড করি 4,57,000 में, the data that comes is 11%. তার মানে ওটা হলো যে out of 100 rupees of managed equity being sold in the country, 11% was on managed equity, correct? Now when you do fast forward, in 2023, the total managed equity in the market was almost 26 lakh crore, 26,000 lakh crore, out of which the alternates AUM was 4,05,000 crore, which means that the contribution of alternates in the overall equity has grown from 11% to 16%. আগে 100 টাকার মধ্যে 11% was being managed PMS alternates. Currently, out of 100 rupees, 16 rupees has increased. Correct? Now let me tell you some more interesting data. In 2000, so industry, lot of industry data comes from me because I do lot of data crunching. So আমি দেখলাম, I just gone back, if 23 minus 8 is 15, আমি just একটু পেছনে গেলাম, that what was the industry data in 2006. In 2006, industry had a total managed equity of 1,70,000 crore, out of which alternates, which is PMS and AIF, was 12,000. So it was 7.05. So what does it mean? It means that 2006 তে 7%, 2015 তে 11%, 2023 এ 16%. Do you know what is the projected figure of this in 2030? Can you tell me?
ক্যান ইউ টেল মি কত হতে পারে? এক্স্যাক্টলি প্রজেক্টেড ফিগার অফ কন্ট্রিবিউশন নোবডি নোজ। এই ফিগারটা কেউ জানে না, এই ফিগারটা কেউ জানে না, বিকজ it all belongs to you. How much will happen in mutual fund? You will decide. But what the industry will see is 40 to 50% of the total managed equity in India, alternates will have 40 to 50%. The question is, are you there? If you have helped your clients in buying a Maruti, and now that when he's planning to buy a Mercedes Benz, are you helping him to buy Mercedes Benz? Or he is going to somebody else to buy his Mercedes Benz? Are you influencing his decision? None of you could understand what Deepak gave a presentation today. I would request that Deepak's presentation should be seen at least 1 million times for you. আমি বলছি, আপনি আবার বলতে পারেন আমাদেরকে that I don't have a business of PMS, I don't have a business for AIF, but আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি করতে দিতে পারি that in the next 2 years you will have enough client who would need your services on estate planning. আপনি যদি না দেন, HDFC, PBG, Motilal Oswal Wealth এরা দেবে আপনাকে, and they all give what you give. So if you don't give, they will give what your clients will need. Okay, so বাড়বে কেন মার্কেট? for 2 things: people's awareness and their wealth is increasing. Simple. You are creating wealth for your client. So every time your client celebrate that you have generated 18 to 20% growth, for which his wealth has grown by 1 crore, you should not celebrate yourself, but you should start preparing for the next journey. Because now your son is no more in school, he is going to college. আপনি ওকে সিগারেট খেতে বারণ করলো, ছেলে আপনার বন্ধুদের থেকে সিগারেট খাবে। আমি কলকাতার ছেলে, I know, so let me speak in that language. So if you're not offering, somebody else is offering. कोई ना कोई उसको ऑफर करेगा. Remember it. Everybody out there is looking for opportunity. So who are the people who are selling? कौन लोग बेच रहे हैं आज के दिन में? Everybody. The clients himself are taking a decision. Every boutique bank wealth counters, as I have said, just go to, আমি আপনাদেরকে বলছি, go to this Central Plaza and say that you want to open up an account for HDFC PBG. Or let's say you have an account of your client and just walk in and understand what they do. Or you try to speak, if anybody of your friends or your family members are working with Axis Bank, just জিজ্ঞেস করুন that what is Axis Burgundy. They are all the wealth division of that particular bank. So they provide wide range of financial solutions which the bank cannot provide or bank is not providing. And today in a city like Calcutta, I don't know, but mere ko andaz mein there are more than 100 Axis Burgundy should be there. Because I'm not talking about Calcutta, it is talking about the entire East. That's what my understanding is. So banks with large wealth counters are providing it. Large wealth boutique. Ajke there is a big trend that there is a grouping of distributors and wealth managers happening. Let's say for example, Bank Bombay mein recently hua tha ki when Citibank got merged with Axis, lot of Citibank's RM, they created a group and they became a wealth. Or this is happening with mutual fund distributors also. I don't know how this trend is in Calcutta, but nationally also, mutual fund distributors are coming together and they are creating a group and they are creating a boutique wealth management company. So that is where this wealth boutique is coming and selling to their clients. And finally, principal like you are also selling this. So there is a selling happening. The question is, are you selling or not? So let me tell you what are the hot spots. কোথায় কোথায় বিক্রি হচ্ছে alternates. So these are some of the spots where people are buying alternate products. Obviously, Bombay, Maharashtra, Gujarat is the largest, but people are also buying in Calcutta. People are also buying in Chennai. People are also buying in Hyderabad. People are also buying in small locations, or not small, metropolitan towns and cities. We wanted to have an APME representation today, but due to some meeting with SEBI today, the CEO of the APME could not attend. He personally called me that he could not attend because there was some event. He wanted to come. In one of the APME presentation, I was saying, Deepak, this is a very interesting data. B category or C category town mein, there are 1400 families who are worth more than 1000 crore. And these are not ABCD. Calcutta, Bombay, Delhi, Bangalore, Hyderabad is not there. B category, C category town mein,
ऐसे 1400 फैमिलीज हैं जिसके नेटवर्थ इज मोर देन 1000 करोड़, एंड दैट नंबर्स इज इंक्रीजिंग. हाँ, सो यू हैव प्लेस इन झारग्राम वेयर देयर आर 3 फैमिलीज विच आर मोर देन 1000. 1000 करोड़. हाँ, मैं 100 करोड़ 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं. 1000 करोड़ नेटवर्थ वाली फैमिली इन अ प्लेस लाइक झारग्राम, there are 2 या 3 families, and this is the audited data because those are available under PAN. So this numbers is increasing. Now you might say that कि no, हमारे यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होगा. So let me tell you, there is a trend. Globally trend क्या होता है कि whenever you earn 100 rupees, out of that 100 rupees, 90 rupees goes to your discretionary, non-discretionary spends. Because you don't decide that today, if my salary is 100 rupees, 90 rupees goes to non-discretionary, जहां पे आप दिमाग नहीं लगा सकते, and 10 rupees goes to discretionary spends. So you buy good quality mobile phones, you take your family from Puri, Darjeeling, Digha to Thailand, Bangkok, Singapore, you grow, you buy expensive watches, 10%. Now, when your income grows from 100 to 130, that's only 30% increase. Huh? When your income grows by 100 to 130, आप लोग रात को 2 रोटी के बदले में 4 रोटी नहीं खाते हो, करेक्ट? खाते हो? नहीं. But you start moving to a branded product. If you are buying a local manufactured wheat or grain, you will move to an Ashirvad, Namak or whatever, correct? But so your 130 में your non-discretionary spends only increase by 100, but remaining 30 rupees is what starts getting into your alternate investments. Understand friends, 10 का 30 मतलब 3 times, not 30%. So when your income grows by 30%, your client's contribution to the alternate assets or discretionary spends increases by 3 times. So अगर ये 100 का 150 होएगा ना, तो so money is flowing into the equity market not because somebody is trying to pump the equity market. People income has grown. If I ask you how many of yours income has grown by 50% in the last 4 years, everybody would pick up their hand. सब लोगों का income has grown by 50%. Everybody. So psychologically empirically, 100 becoming 130 will ensure that your discretionary spends goes up by 3 times. Because your non-discretionary spend में कुछ change नहीं होता है. You don't start taking 2 glasses of milk because your income has grown by 50%. Correct? You start getting better quality milk or you take better quality of food. So while more money matlab more participation in capital market, this is another interesting data which tells you what happens in an interesting market in a capital market. अभी यहाँ पे अजय मोदी साहब आएंगे, मोहित बेरीवाल साहब भी एक्सपर्ट जैसे लाएंगे कल. यू विल सी लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स गुड. सो ये क्लाइंट भी सुनते हैं, एंड व्हेन क्लाइंट्स हियर दिस पीपल, उनको लगता है मैं भी रामदेव अग्रवाल बन गया हूं, मैं भी भरत शाह बन गया हूं, मैं भी एक एक्सपर्ट बन गया हूं, आपकी कोई जरूरत नहीं है. व्हाट यू आर टॉकिंग इज शिट बॉस. मैं सीएनबीसी खोलेगा और आराम से वी विल बिकम फंड मैनेजर. करेक्ट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, in a decision which is taken by clients, 100 decisions, it is found out the 60% of your decisions goes right and 40% becomes wrong, because that's the data. अगर मैं 100 decision लेता हूं stock market में, 60% is right and 40% is wrong. Believe me friends, everybody likes to show what is the profit, nobody likes to show what is the wrong. This is called, there is a called a sunken cost fallacy बोल के. There is a cognitive bias. Nobody wants to show their negativity. Would you show? Would you ever, when you go to your client, do you say that I have lost 100 lakhs rupees for one of my client? You don't say. So आप बोलते हो क्या दिबो करता हो? Correct? Everybody shows that I have created इतना पैसा for my client, because it is by nature that you don't admit mistakes. ये human psychology है, that you don't admit mistake, and this in the behavior it is called sunken cost. तो फिर क्या होता है, वो 40 को छुपा के रखता है and he starts again taking a decision of 60. Out of that 60 is right, 40 is wrong, he hides that. ये behavioral trend जाते हैं. यहाँ पे वो अपने आप को रामदेव अग्रवाल और भरत शाह समझते अब तो. Now by the time he reaches here,
his total portfolio has got more than 80% bad stocks and 20% good stocks. Or he comes to a realization, boss, ye log sare chor hai, better FD is a good product. No. This is a psychology driven market. वो क्या बोलता है, अरे यार ये अजय मोदी है ना, वो बड़े बड़े बात करते हैं, कुछ नहीं होता है बॉस, 80% कचरा. नो, इट वॉज योर डिसीजन. यू डिड नॉट टूक दिस रॉन्ग. अगर आप इसको रख के इसको करते था, दिस नंबर वुड हैव बीन उल्टा. दिस इज व्हाट हैपनिंग एंड दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. जितने 14 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट्स में आएंगे ना फ्रेंड्स, उतना ये डेटा आपके लिए सुविधा है. बिकॉज द मोर एंड मोर पीपल विल अर्न मनी, more and more money will go to the discretionary market, more and more people will commit mistakes, and that is the opportunity for all of you. I am not talking for the next 1 year, I am talking for the next 10 years. और आपको लगता है कि अगला next 10 साल आप अपने बिजनेस को रखेंगे, then you have to consider all this data seriously. I am not going to convince you what is the data. I am convinced that is what I am showing this data. यहां से आप कोई भी क्वेश्चन मेरे को पूछिएगा, I will be able to answer. And believe me, ये मैं आपको बोलता हूं ना, this particular data which I shown to you ना, that 70% of the data is wrong, मतलब 75% of a client's equity portfolio is bad. You know what is the value of this? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके अकाउंट, क्लाइंट के डिमैट अकाउंट में 75% of the money or investments are bad, just मेरे को बता देना. So if I think we are overgone, so we need to start. So idea is just to sensitize you. There is a huge amount of opportunity which is being created in the alternate investment phase. I have been with associated individually till now from 1st of July, or because I teach on PMS, alternate investment, research analyst and retirement advisors. And currently all my training initiative has now been merged with AFM. Thanks to Vyas and Deepak. Thank you. Because I am no more operating as an individual entity. So please connect with the AFM team and understand what is the next level of learning that you do. Because the data are changing and they are changing very fast. If you do not cope up with the data, you will have to face it. So, I am a great, I cannot say that he's my guru, but this guy, I like his words. He gave a very powerful word. समय है दोस्त, बदल जाओ. समय ने अगर बदला तो बहुत तकलीफ होगी. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.